Right. All of you write down the main topic. Lesson number 2, unit 2, place value. Place value. Right. Place value. Do you know what's the meaning of place value? Place mean sthaniya, value mean agaya. Sthaniya agaya. Right? Place value. Okay? Place value. Right. Do you know, normally we use some number systems in mathematics. අපි සාමාන්‍යයෙන් number systems භාවිතා කරනවා maths වලදී. Which number systems now you know? මොනවද ඔයගොල්ලෝ දන්න number systems තියන්නේ? What are the number systems you know? Right. I think you know this one. You studied in grade 4, 5 classes. What's the number system? This one. Roman number system. Do you know? Roman number system. I think you know. Okay, what are the examples for Roman number system? That's the 1, no? 2, 3, right? 4, 5, right? Like that numbers, this number systems is known as Roman number system, no? This one is Roman number system. මේවට මොනවද කියලාද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ? රෝම සංඛ්‍යා. Right? And also the mostly most often times, right? A lot of times you use not Roman system, not Roman number system. You use, do you know what is the number system? Day to day life you use what is the number system? දන්නවද ඔයගොල්ලෝ දිනදා ජීවිතේදී භාවිත කරන number system එක මොකක්ද කියලා? Hindu Arabic number system. Okay? Hindu Arabic number system. Hindu Arabic number system. What are the examples for Hindu Arabic number system numbers? Look at this: 25, 307, right? 1984, right? Like that. These numbers are known as which number system? Hindu Arabic number system. Okay? Hindu Arabic number system. Right? Are you clear? These numbers are known as numbers. Right? මේවට මොනවද අපි කියන්නේ? Numbers කියලා. Right? Okay? These are known as numbers. These are the numbers. මේවට අපි කියන්නේ මොනවද? සංඛ්‍යා කියලා. මේ සංඛ්‍යා ලියන්න අපි ඉලක්කම් භාවිතා කරලා තියෙනවා නේද? So ඉලක්කම් වලට මොනවද අපි කියන්නේ? Digits. Right? What is the digits? ඉලක්කම්. Okay, digits. Digits mean what? Ilakkam. Can you tell me how many digits can you use to write a number? Ilakkam කීයක් ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්ද number එකක් ලියනකොට? How many digits? Do you know? How many? 10 digits. Only you can use 10 digits. What are the 10 digits? I will type here. That's the 10 digits you can use to write a number of Hindu Arabic number system. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? That's the digits can be used to write a Hindu Arabic numbers.
ඔයගොල්ලෝ ලියන ඕනෑම Hindu Arabic number එකක් මට කියන්න මේ digits 10ට අමතරව වෙන මොන හරි digits use කරලා ලියනවද? No. Right? You can use, look at this one, 25. I use 2 and 5. 307, 307. 1984, 1984. No, there are 4 digits we used. Right. The single digits, single are known as digits. මේ මාර තනියෙන් ලියන ඒවට අපි කියනවා digits කියලා. When you write the 2 or more digits, ඉලක්කම් දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩිපුර ලිව්වොත් අපි ඒවට කියනවා මොනවා කියලාද? Numbers. Okay? I clear what I said? පැහැදිලිද මම මේ මොනවද කිව්වේ කියලා හැමෝටම? Okay. Right. Let's go to write a note, no? හරි. මේ ටික අපි පොඩ්ඩක් note කරගමු. Okay. Can you write the note when I read? Or do you want to type the note of the screen? මම කියනකොට ලියන්න පුළුවන්ද? අමාරු වෙති නේද තාම? Okay. Right. I will type. You write down. First you write the main topic place value. Then you write down like that. I will type here. You can note. We most often use the Hindu Arabic number system. Hindu Arabic number system. Right? What's the meaning of this one? Can you understand? We most often use the Hindu Arabic number system. අපි බහුලව භාවිතා කරන්නේ මොනවද? Hindu Arabic number system. We most often use the Hindu Arabic number system. Right. If you want, you can write as points. Okay, you can put the star mark, right, like that. You can note. Right. Then next point, write down of your book. ඊළඟ කරුණ ලියා ගන්න. In this system, there are 10 digits. There are 10 digits can be used. There are 10 digits can be used to write a number. Right? Okay. Right. Now you know when you write a number, you can use, there are 10 digits, no?
Right. Now we can note down what are they, no? Right. You write down they are ඒවා මොනවද? They are, then you can write can you tell me, do you write within pencil or pen? Pen in the pencil in the then ලියන්නේ? Pen. I think some students use pencils, no? Okay, no problem, but you have to practice to write a pen. Then grade 6 නේ නේද? pen එකෙන් ලියන්න try කරමු. Okay, if you use the pens, you can use the different colors, okay? වෙනස් පාට පෑන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තොරන් වගේ නෙවෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න නේද? දැක්කහම. Okay. You write down what are the digits. I will type here. 0, 1, 2, right? You can write like that. There are 10 digits. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's a 10 digits, okay? When you write a number, you have to use this 10 digits. If you don't know some words, you can write with the pencil, okay? The singular meanings. Why? You have to get the idea, no? Correct idea. The system කියන එක දන්නේ නැත්නම් නේද? Number system කියන්නේ මොකක්ද? ඒ සංඛ්‍යා පද්ධතිය. Right? But always you try to get the idea with English. Right? English වලින්ම තේරුම් ගන්න බලන්න. හැබැයි සමහර ඒවා තියෙන ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න අවශ්‍යව නේද? Digits mean ඉලක්කම්. Numbers mean sankhya, right? When you participate our permanent classes, you have to make a different difficult word books for mathematics and each subjects, okay? අපහසු වචන ලියන පොතක් තියාගන්න ඕන. Why? You are the beginner, no? Of the grade 6 English medium, right? So first you have to practice. Right, okay. Right. I think all of you can understand this part, no? Make a පැහැදිලි නේද හැමෝටම? Okay. Right. Now, I'm going to discuss another part of this lesson. Right. I think now all of you finish note down, no? Right. Okay. Right. අපේ තව යාළුවෝ ලියනවා නම් මම ඒගොල්ලන්ට පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. I will ask the question from you, okay? මම දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. What is the question? Okay. Can you read the numbers in English? Look at this one. Can you read this number? Can you read? What is the number? 98. 98. How many digits of this number? There are 2 digits. Then look at the next one. What is this number? You can give the answer, okay? I can see your mouths. What is the answer? 105. If you want, you can say 105. If you want, you can say 105. No problem, okay? 105 or 105. Not need to say and. Right? If you want, you can say and. Right? Okay, look at this. What is this number? ඔන්න මම ටික ටික නේද digits වැඩි කර කර දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට.
What is the value? 9750. How many digits? There are 4 digits. Okay. Right. Look at this one. I think also you can read this one. No problem. Okay. There are 5 digits now. You can read. Make up the one right? You can try. Right. Now I will write this number. Look at. Can you read this number? Oh, it is a difficult, no? Huh? How many digits of this number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12 digits. Now, today, right? I think before end of the class today, you can read like that numbers in word form. Okay? Right? අද දවසේ අපේ ක්ලාස් එක ඉවර වෙන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ලොකු නම්බර් එකක් ඔන්න කියන්න ඉගෙන ගන්නවා. Right? Okay. Are you clear? Okay. Can you raise hand? There's an option, no, of your Zoom. Raise hand option. Do you know it? අර අතෝසවන්න තියෙන option එක දන්නව නේද? Okay. Can you tell me? Can you write like that numbers, small numbers, you think 3 digits numbers in word form in English? ඔබට මේව කියවන්න පුළුවන් නේද? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Can you write it? Then පුළුවන් නේද හැමෝටම ඔය ටික ලියන්න? වරද්දන්නේ නැතුව spelling? පුළුවන් නේද? We can try, okay? නේද? අපි ඉපදිලා නේද එකපාරටම පයින් යන්නේ නැහැ නේද? ධන ගානවා නේද? බඩ ගානවා නේ. ඒ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. හරිද? හරි වැරදි යන්න ඕන. Right. Okay. Right. Now you write down the subtopic of your book. What's the meaning of subtopic? අනුමාතෘකාවක්. Right? මම දැන් ඊට පස්සේ මේව කියනකොට හරියට තේරුම් ගන්න. Subtopic mean what? අනුමාතෘකාවක්. You write down the subtopic of your book. Periods of numbers. Periods of numbers. Periods of numbers. Right? Periods of numbers. Right, periods of numbers. Okay, periods mean what? Kalapa. Right, periods mean what? Kalapa. I did not need to understand the Sinhala meaning. Okay, if you want, you can understand this one. If you want, you can note down it. Periods mean kalapa. Right. Okay. Now we have to separate into periods of the number, given number. අපිට දෙන number එකක් අපි periods වලට separate කරගන්න ඕන. Separate mean what? බෙදා ගන්න ඕන, වෙන් කරගන්න ඕන. Right? වෙන් කරගන්න ඕන. Right? Okay. Now look at how we can separate into periods. First I will discuss, then I will give the note. Okay? මුලින්ම මම මේක ඔයගොල්ලෝ එක්ක discuss කරනවා. ඊට පස්සේ අපි note එකක් දෙමු. Right. Look at, I will write the number here. Right, I will write the number, this one. Okay, how many digits? There are 5 digits, no? Also, you remember the one word, the last digit.
of the number. What is the last digit of the number? What is the last digit? What? This one, no? Last mean what? Antimane. What is the last digit? 7. Okay. This last digit is known as ones place of the number. Right? අපි මේ අන්තිම digit එකට කියනවා මොනවා කියලාද? Ones place. Later we can discuss this one, okay? Ones place. I think in your grade 4-5 classes you studied this one as how? කොහොම කියලාද මේ අන්තිම ඉලක්කමට කිව්වේ? මොන ස්ථානය කියලාද? එක ස්ථානය නේද? එක ස්ථානය. That's the meaning of ones place. Then when you separate into periods, okay, of the number, මොකක් හරි number එකක ඔයගොල්ලෝ periods වලට separate කරනවා නම්, you have to remember this one. You have to separate the number it into groups of 3 digits starting from the ones place. මේ අවසාන ඉලක්කමෙන් පටන් අරගෙන digits 3න් 3 ඉදිරියට වෙන් කර කර යන්න. Right? Are you clear? From where you have to start? From the ones place. සංඛ්‍යාවේ අග ඉලක්කමේ ඉඳලා how many digits you have to separate? 3 digits. ඉලක්කම් 3න් 3 වෙන් කරගෙන ඉදිරියට යන්න. Right? Okay. Now look at, that's the first 3 digits, no? That's last 3 digits. 7, 9, 8. That's one period. Okay. But the next before period you can see only 2 digits. So you can't separate into 3 digits. එතන ඉලක්කම් 3ක් නැහැ, ඉලක්කම් 2යි තියෙන්නේ නේද? So you can separate into periods like that. First period value 25. Then you have to keep the space. හරි ඇහැට පේන විදියට දැන් ඔයගොල්ලෝ ස්ක්වයර් රූල් එක නම් ලියන්නේ පොත රූල් පොතක නම් රූලක් විතර ඉඩ තියන්න ඕන, right? Keep the space. Then you have to write the next period value. What is the next period value? 897. That's the number separate into periods. Are you clear? තේරුණාද periods වල separate කරන විදිය මොකටම? Also I will take another example. Later I will give the note. From where you have to start separating? From last digit. How many digits you have to keep to the one period? There are 3 digits. Okay, right. Okay, now I will write another number here. Look at, right. Now look at how many digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we have to separate into periods. Okay, right. If you want, you can take a pencil and you can put the commas. That's the first group, no? Last 3 digits. That's one group. Next 3, another group. Next 3, another group. Okay, now I put into groups. Now I will separate this one. Look at separating method. 3 is one group value, no? One period value, 3. Then keep the space. The next group is 598. Keep the space. 747. Keep the space. 832. That's the separating part into periods. Are you clear, all of you? හැමෝටම පැහැදිලිද? Yes. Okay. Right. Okay. Now, can you tell me, are you clear? Do you have some problems? If you want, you can unmute now. Then give the
You can ask the questions, okay, if you have some doubts. මොනවාරි ගැටලු තියෙනවද? Yes or no? No. Okay. Right. Okay, now you write down the note about this. Then I will give some examples. First, you write the subtopic periods of numbers. Periods mean kalapa. Then you write this note. I will type here. You write down it. The given number by separating it into of 3 digits starting from ones place as known as one place is known as separate into periods. Separate into periods. Separating into periods. Right, එහෙනම් ඔන්න periods වලට separate කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? මොකක් හරි දෙන number එකක අග ඉඳලා right ඉලක්කම් 3න් 3 වෙන් කරගෙන යන්න ඕනේ ඉදිරියට. Right, ones place, from ones place you have to separate 3 digits by 3 digits, right, your left hand side. ඔයගොල්ලෝ වම් අත පැත්තට ඉදිරියට වෙන් කරගෙන යන්න ඕනේ. Right, okay. Right, I think a lot of students now finish this work, no? Okay. Right. Then you write down some examples. If any student is still writing, inform me, okay? තාම ලියනා ඉන්නවා නම් මට කියන්න. You can unmute and you can give the answer, okay? ලියනවද තාම අය? කවුරුත් නැද්ද? හැමෝම ඉවරද? Sir, Yes. තාස ලියන පොඩ්ඩක්. Okay. තාම ලියනවා. Right, okay. Right. If you finish your work, you can raise hand, okay? Then I can see. Clearly, ඉවර වුණාම ඔයගොල්ලෝ raise hand කරන්න. Finisher. Right, okay, good. Finisher.
Right, then we can write the examples. No, I will give some examples. You can try to separate into periods. First example, write down. Can you try to write the separate into periods method? This one. This one in front, you can write the period separating part. Okay, if you want, you can use the different color. Right, you can note down. හරි බලන්න තනියම මේක separate කරන්න periods වලට. Okay, now I want to see your book. Okay, you can show me your book. Right, can you show me your book? Right, පොඩ්ඩක් camera එකට focus කරන්න. Right, okay. Right, right, all of you did know. Okay, good. Some students use normal rule books, no? Okay, no problem. If you participate the next class session, you have to take at least CR book, okay, 200 pages. Right, okay, right, good. All of you did it, no? Okay, right. හැමෝම මේක කරලා තියෙනවා නේද? Okay, right. Then now I will give another example. Right, how we write this one? I will write it, no? First you can put the commas. Okay, if you want, put the commas here. Right, like that, no? So there are two groups, no? Two periods we can separate into two periods. What are the two periods? First period 25, second period 987. Okay, second one. Right, can you write the answer? Quickly you separate into periods. Okay, you try to do this one. Can or can't do, no? You have to think. Always you think I can do, no? Yes, I can. Mata puluwa. Yes, yes, I can see Dinitika, no? Right, it is correct. If you finish, you can show me your book. Okay, I will check. Dinit, I can see only your number. What is the answer? You put commas, no? It is incorrect. Right? Don't put the commas when you write the separating into periods. Don't put the comma. හරි මේ පේනවනේ මම මෙතන comma එකක් දාලා නැහැ. comma දැම්මොත් වැරදි. හරිද? හරියට තේරුම් ගන්න. Right? You have to keep the space. Only keep the space. පොඩි ඉඩක් තියන්න. එච්චරයි. හරිද? comma දාන්නේ නැහැ. Right? All of you show me your book. Chamod, you have to keep the large space.
right? ඔව් පොඩ්ඩක් ස්පේස් එක තියලා තියෙනවා එක ළඟම වගේ තමයි ලියලා තියෙන්නේ. හරිද? පේන්නේ නැහැ පැහැදිලිව ඒක. ඒකද පොඩ්ඩක් දුරස් කරලා ලියන්න. හරිද? මම අර ඒකයි කිව්වේ ස්ක්වයර් රූල් එක නම් ස්ක්වයර් එකක් විතර තියන්න. හරිද? කොටුවක් විතර තියන්න. එතකොට පැහැදිලිව පේනවා. හරිද? right. Okay. Okay. Now I am going to write the answer. Look at right. First, I will take the pencil. Okay. හිතන්න මම මේ pencil එක ගත්තා. Then I will put the comma. It is not the answer, right? Too easy for writing the answer. I will put the comma. Yes. Right. Look at that's the last digit. No, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And the first group only one digit. Okay. Then I can write the answer like that. The first group, first period is 1. Then you have to keep the space. Hata pena gaanata space එක තියන්න. හරිද? සමහරට අර මයික්‍රෝ ඔර්ගනිසම්ස් ලා වගේ නේද? මයික්‍රෝ ඔර්ගනිසම්ස් වල නම් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැහැ නේද? සූත්‍රජීවීන්. ඒ ගානට තියන්නේ නැහැ. හරි? හොඳට හැට පේන විදිහට තියන්න ඕන. Next group value 254. Next group 789. Next group 254. Okay, that's the answer. Are you clear? Okay. Can you understand? Okay, sir. Right. Okay. Okay. You don't put the comma. Okay, it is incorrect. Harida, comma දැම්මොත් වැරදි මේකෙදී. Right. Now another one example I will give. You try to write the answer. Okay. That's a number. You try to separate into periods. This is very bad, sir. Right. Very easy work, no? I gave for you. Right. Okay. Okay. Now I want to check your book. Okay. Right. Show me your book. All of you on your videos. Okay. Don't off the video. It is not suitable for you. Right. Right. Okay. Right. Okay. Right. Lot of students did correctly, no? Okay. Now I think you can understand this part, no? Huh? Right. Okay. Now I am going to write the answer. Look at. First, I will take the pencil and I will put the commas of the given number. 1, 2, 3. Right? From the ones place you have to separate. Okay, starting from the ones place. අග ඉඳලා තමයි නේද? එක ස්ථාන ඉඳලා තමයි අපි මේක වෙන් කරන්න පටන් ගන්නෙ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. This one, another group. How many periods? There are 4 periods, no? There are 4 periods. Okay, now I will write the answer, separating part. The first group, first period, 25. Second period, 987. Third period, 456. Last period, 800. That's the answer. Right? Are you clear now? Right. If you can understand, you raise hand now. ඔගොල්ලෝ මේක තේරුණා නම්
raise hand කරන්නකෝ. Right. Okay. I think all of you can understand. No, a lot of students raise hand. Use the option. Okay. Right. Now, I will say another important word for you. Now you know how we can separate into periods. No, when you write the number, separate into periods. Okay, like that, like that, like that. This format is known as standard form, right? අපි මේ format එකට කියනවා මොනවා කියලාද? Standard form of the number, right? මෙහෙම separate කරලා periods වලට separate කරාට පස්සේ ඒ format එකට කියනවා මොනවද? Standard form of the number. සම්මත ආකාරය, right? Standard form of the number. Sometimes can be given the question like that number given, write the standard form. හරි, ඔබන මේ වගේ number එකක් දීලා කියනවා standard form එක ලියන්න කියලා. හරිද? එතකොට ඔන්න අපි දැන් බලන්න ඕනේ the standard form කියන්නේ මොකක්ද? What is the standard form? ඔයගොල්ලෝ මතක් වෙන්න ඕන standard form mean what? Separate into periods. Okay? Standard form කියන්නේ මොකක්ද? Periods වලට separate කරන එක. Right? Are you clear? Huh? Okay. Now you write down the small note. If you want, you can use a different color pen. Okay? වෙන පාට pen එකකින් ලියා ගන්න. No, normal color you use. I will say what is to need the different color. Normal color එකෙන් ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ, right? This period separating method, this period separating method is known as standard form of the number. Standard form of the number. You can use the different color. I also type with different color. ඔයගොල්ලෝගේ audio එක mute කරලා තියාගන්න. හරි, මම question එකක් අහුවොත් විතරක් on කරගන්න. Right. Okay. Now you know what's the meaning of standard form, no, of the number. What's the meaning of standard form? Standard form mean separate into periods of the number. Right? Standard form කියන්නේ මොකක්ද? Periods වලට separate කරන එක. Okay? Do you know this one? Is known as
මම දැන් අවස්ථා කිහිපයකදී මෙහෙම දුන්නා නේ. These known as mean what? හඳුන්වනවා. Right? මොනවා කියලාද? Standard form. This period separating method is known as standard form of the number. මේ විදිහට periods වෙන් කරන එකට කියනවා, වෙන් කරන ක්‍රමයට කියනවා මොනවා කියලාද? Standard form කියලා. ඒ number එකේ standard form කියලා. Right, okay. Right. Then we are going to discuss another important part, okay? Important part. The beginning of the class, I asked from you, can you read like that numbers, no? මේ වගේ numbers කියවන්න පුළුවන්ද කියලා මම ඇහුවා. නේද? Now, but you can't read still that one. නේද? තාම ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න බෑ. Right. Now I am going to discuss that part, okay? You write down the subtopic of your book. Write down the subtopic. Names of the periods. Names of the periods. Names of the periods. Names of the period. Right, okay. Let's go to study how we write the name of the student, name of the periods, okay? Okay, Viduni asked, do you need to write the color pen? Okay, if you want, you can use the color pen for writing the subtopics. Then I mentioned sometimes use the color pen to remember the important parts, no? Right? You have to prepare the note beautifully. Right? ඔගොල්ලෝ ලස්සනට නේද note එක හදන්න ඕන. නේද? ලස්සනට හදුනහම මොකද්ද වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට? ඒ note එක නිතරම බලන්න හිතෙනවා නේද? අපි හිතමුකෝ අර මේ වෙද මහත්තයා ඉන්නේ නේද? එයා ලියන බෙහෙත් තුණ්ඩුව වගේ ලිව්වොත් මොනවද වෙන්නේ? අපෝ ඒක බලන්න හිතෙන්නේ නැහනේ. ඒක කියව ගන්නත් බෑනේ නේද? So you have to write beautifully, okay? The note. Right. Now I am going to discuss this one. This one very important, small thing you have to remember. I will write a number here with the standard form. මම මෙතන number එකක් ලියනවා standard form එකට separate කළාම හරිද? groups ඒ කියන්නේ periods වලට separate කළාම මම ලියනවා. Look at. You don't write, okay? First you look at here. Okay, now I wrote the standard form of the number. How many periods can you see of this one? How many periods? Give the answers. How many periods? 4 periods, no? 1, 2, 3, 4. There are 4 periods. Okay, these 4 periods name you have to remember now. Right? These 4 periods names you have to remember. Right. You remember this last period of the number. What? Last period of the number is known as, remember,
units period, right? Units period. Okay, are you clear? When you separate into periods, the last period is known as what? Unit periods. Okay, units period. ඔගොල්ලෝ numbers කියන්නේ standard form එකට ලිව්වට පස්සේ අන්තිමට separate කරපු group එකට නමක් කියනවා මොනවා කියලාද? Units periods. Okay, before the units period we called thousands period, right? Units period එකට ඉස්සරහින් තියෙන period එකට නමක් කියනවා මොනවා කියලාද? Thousands period. Okay, this one is known as thousands period. Right, it is thousands period. Okay, then before the 1000 period is known as, do you know, millions period, right? Millions period. මෙන්න මේ 1000 period එකට ඉස්සරහින් තියෙන period එකට අපි නමක් කියනවා මොනවා කියලාද? Millions period. Okay, millions period. Millions period, right? Before the millions period is known as, do you know, billions period. Billy, okay, billions period. Billion, billion. Billions period, right? That's the 4 periods names. Sometimes the number can be see only 2 periods, sometimes 3 periods, no, sometimes 4 periods, right? සමහර numbers වල periods 4ම පේන්න තියෙවි ඔයගොල්ලන්ට, සමහර ඒවාගේ periods 3ක් තියෙනවා, සමහර ඒවාගේ periods 2ක් තියෙනවා, right? Okay, right. Now you note down this one beautifully of your book. You can use the different colors to note down, right? එක colors use කරලා මේව දාගන්න. These period names you have to remember, right? මේ periods නම් ටික ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන. I think it is easy, no? Okay, quickly complete it. Viduni finish, no? Okay. Right, are you clear? Period names. Right, unmute and give the answers, all of you. What is the last period name? Unmute the answers then. Can you? Unit period. Unit period. Units එකක් වෙනවා, හරිද? Units period. Unit period. Before the units period. Thousand period. Thousands period. Thousands period. Right, thousands period. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අර foreigners ලා කතා කරනෝනේ ස් ගාලා කතා කරනවා නේද? එයා මේ කියවන්න 1000 කියන්නේ s කියන්න. Thousands period. Right, before the thousands period, what the period name? Millions period. Millions period. Millions period. Before the millions period. Billions period. Billions period. Billions period. Okay, billions period.
It is easy, no? Millions. Units, thousands, millions, billions. Okay. Thousands. Right. Quickly you complete this one. ඔන්න දැන් අර මම ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම අහපු දෙය මම ඕගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. හරිද? I ask I wrote the number with there are 12 digits, no? මම ඕගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ ලිව්වා මතක ඇති ඉලක්කම් 12ක නම්බර් එකක්. ලියලා ඇහුවා මේක කියවන්න පුළුවන්ද? ඔන්න දැන් යනවා අපි එක රීඩ් කරන්න. Okay? Right. I finish all of you. After finish your work, you raise hand. Right. Okay. Right. Okay. Also, you remember the periods names: units period, thousands period, millions period, and billions period. Right. Then you write down of your book. Then you write down of your book. That's the names of the periods. Okay. Right. Next subtopic, write down of your book. Next subtopic, write down of your book. Name of the number. Also, we call this one word form. Word form of the number. Same meaning. Okay. Right. Write down the next subtopic of your book. Name of the number, within bracket, write down same meaning, word form of the number. Right. I think some students join the class sometimes late, no? Within late. Some students send the messages. Okay. So I will send the recording of this class session maybe tomorrow. Okay, not today. Tomorrow for your WhatsApp groups. Then if you miss some parts, again you can watch it. Right. අද දවසේදී ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එකට join වුණා නම් late වෙලා මොන හරි ගැටලු හින්දා recording එක ඔයගොල්ලෝගේ group එකට හෙට, right? You can get tomorrow. Okay. When you participate the next class sessions, you try to participate on time, right? It is very important, no? ඔයගොල්ලෝ දැන් class එකකට නේද ආරම්භ වෙන වෙලාවදීම join වුණාම තමයි නේද ඒ කියන දේවල් ඔක්කොම තේරුම් අරගෙන වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay? Right. Okay, now I'm going to write the name of the number. Okay, given number with word form, I'm going to note down now. Okay, again I took the first previous number. Okay, what is the number? This one, no? Right. When you write the word form of the number, carefully look at the screen. හැමෝම හොඳට බලා ගන්න screen එක. Right. Small thing I will say, then if this one miss, this one sometime difficult for you. නේද? කියන එක තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් නේද? අහගෙන හිටියේ නැතුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක අමාරුයි. ඒකින්ද හරියට තේරුම් ගන්න. Very easy one. Right. First I will write
the period names shortly, short forms. This one is unit period, no? This one is thousands period, okay? This one is millions periods. This one is billions periods, okay? That's a short form I wrote, only first letters. It is not compulsory. Compulsory mean anivarya naha. But if you write this one, it is easy for you. Right? Right. Then look at how we write the number in word form. Right. All of you can read the first period. First period mean billion period, no? What is the value? Can you see here in English? Huh? What? 258. Right? 258. Now I will write it. 258. Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ සමහර ඒවාගේ ස්පෙලිංස් බැරි නම් මේ ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න. හරි 100 1000 ඕවා අපිට ලියන්න වෙනවා. ඒකින්ද හොඳට ඒ ටික ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. හරිද? ලියලා පුරුදු වෙන්න. සමහරට ඔයගොල්ලෝගේ මොන හරි ස්පෙලිං මිස්ටේක්ස් ඇතිනේ නේද? ඒවා හදාගමු අපි. Right? 258. Now look at what you have to do. After you write the value of the period, then you have to write the period name. Right? Period name එක ලියන්න ඕන value එක ලිව්වට පස්සේ. What is the period name? Billion. Don't write as billions, not billion. Right? Are you clear? So how you can start this number reading method? 258 billion. Then I'm going to the next period. What's the next period? 698. 698. Then you have to write the period name. What's the period name? Million. 698 million. Then I'm going to the next period, okay? Next period, it is the 1000 period now. So you can write the value 874. 874. What is the period name? 1000. Now I am going to the last period, okay? Last period value, can you read? 210. 210. What is the period name? Unit. But you remember well, unit period, don't write the period name. Okay? You don't write the period name of unit period. So that's the answer. That's the word form of this number. හරිද මතකයි නේද? හැමතිස්සෙම period එකේ තියෙන value එක ලියනවා ඊට පස්සේ එයාගේ period name එක ලියනවා. හැබැයි එක දෙයක් මතක තියාගන්න එක්කෙනෙක්ගේ period name එක ලියන්නේ නැහැ අපි කාගේද unit period. Right? Don't write the period name of unit. Other all periods names you have to write.
Right? Are you clear? Huh? Some student I think still writing, no? Okay. Right. Now, who are still writing? Okay. Now, can you tell me, are you clear this one? Huh? Word form writing method of the number. Are you clear? Well or not? Raise hand. Now also you can unmute and also give the answer. Are you clear now, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very clear. Yes. Well, Yes, sir. Yes, sir. okay, right. Now I will give the number for you to write down these parts. Okay, right. You write down the next example. As the question, no. Okay, I will give the number. Also, I did not mention early this word general form. General form mean without separate into periods. Number writing method is known as the general form. හරිද? අර periods වලට separate කරන්නේ නැතුව එක ගොඩේ numbers ටික ලියනවට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? General term. Also, you write down if you want using the different color pen. You can write like that. Okay, that's a general form of the number. Right? You remember what's the meaning of general form? ඒකත් පොඩ්ඩක් note කරලා තියන්න. ඕන්න ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ මොනවා හරි කරලා ඒක තියාගන්න පුළුවන්, right? මතක තියාගන්න general form කියන්නේ මොකක්ද කියලා, හරිද? Without separate into periods, writing method of the number is known as general term, general form. Right? Okay, I finish. Right now, I am going to give the question for you. Okay, is it okay?
මම ඔයගලන්ට question එකක් දෙන්න යන්නේ. කරමුද? with yourself තනියම කරන්න පුළුවන් නේද? බලමු. You write down this question of your book. Write the question. Write the following number. Write the following number in standard form. In standard form and write down the name of the number as well. Right? As well mean ඒ වගේම. Write the following number in standard form and write down the name of the number as well. I will give the number, okay? මම දැන් number එකක් දෙනවා. You have to write it in standard form, and also you have to write the number, no, word form of the number. I will give the general form. Okay, that's a number. Carefully you check the digits, okay? If you miss some digits, your answer is incorrect, no? Right? හොඳට check කරලා ලියන්න මම ලියපු number එක, right? Right? Can you understand what you have to do? පැහැදිලිද මොනවද කරන්න ඕන කියලා? What you have to do? First you have to write the standard form, okay? Standard form mean divided into periods. Then you have write the word form. Right? There are two answers you have to write. Answers දෙකක් ලියන්න තියෙනවා නේද? Separate කළ standard form එක ලියන්නත් ඕන, word form එකෙන් ලියන්නත් ඕන.
It is no problem. Your spelling mistakes, okay? Other දවසට ගැටලුවක් නැහැ spelling mistake වුණාට, right? You try to write correctly. පොඩි mistake වුණාට ගැටලුවක් නැහැ, right? If you finish your work, raise hand, okay? Right. I want to check your book. If you finish your work, you can show me. All of you on your videos, okay? Then I can see your book. Uh, okay. Okay. Right. Okay, lot of students did correctly, no? Okay, good. Okay. Now I'm going to write the standard form, okay? Write the standard form. First, I'm going to write the standard form. I told you, when you write the standard form, you have to separate the number from the ones place, 3-digit by 3-digit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, there are 4 periods, right? There are 4 periods, no? Okay. Now you have to separate into periods. Okay, now I'm going to separate into periods. The first period is 254, second period is 800, third period is 0, fourth period is 120. I want to write the word form now. So first I will quickly mark the periods names: units, thousands, millions, billions. හරි දැන් එහෙම මාක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පෙන්සිල් එකකින් මාක් කරලා ඕනනම් ඒක තියන්න අරින්න දැන් ඊට පස්සේ ඒක ඉරේස් කරලා දාන්න හරිද? It is not compulsory. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන එකක් නෙවෙයි ඒක. Then I'm going to write the word form. Right. Look at the first number 254. Right? 254. 254.
54. Period name is billion. Next period value 800. EI GHT 800. 100 HUNDRED 100. The period name is million, no? Million. Right. Now look at 1000 period. What are the digits? 3 zeros. If the period given 3 zeros, not need to write down 0,000 like that. Don't you write. Right? Not need to write down the period. 0 නම් තියෙන period එකේ A period එක ලියන්න අවශ්‍යද? අවශ්‍ය නැහැ. But you have write the last period 120 period is unit, but unit period name not need to write. So what is the answer? 254 billion 800 million 120. Are you clear? Huh? Now can you understand? Now before participate the today class, you can't read the numbers. I think at least 5 numbers you can read. 5 digits number you can read, no? ඉලක්කම් පහක number එකක් read කරන්න පුළුවන්. But now I think nearly 2 hours, okay? Right? After 2 hours, before 2 hours, you can read the number with 12 digits. Right? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම number එකක් ඉලක්කම් 12ක් දක්වා කියවන්න. එහෙම නේද? Yes. Okay, now can you tell me, you can unmute, okay, but not you told you don't tell all of you the one times, right? Can you understand this one? Are you clear? You can unmute now. Yes. 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 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. What do you think about? Can you study within English medium? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Can you tell me, is there some students of international schools? International schools වල අයත් ඉන්නවද මෙතන? No. Yes, sir. No. Yes. No, sir. Right. I will put all of you lower hands. Right. Now raise hand who are studying in international schools. Only 1, 2, 3 like that, no? Right. Okay. Right. It is no problem. Okay. ඔගොල්ලෝ international schools වලද government schools වලද ඒක ගැටලුවක් නැහැ. Right. That's a new grade, no? New grade. New year, new grade. Goodbye for grade 5, no? Last week නේද? grade 5 වලට goodbye කිව්වා. දැන් අපි grade 6 new class එකකට යන්නේ. හරිද? ගැටලුවක් නෑ ඔයගොල්ලෝ government schools ගියත් international schools ගියත්. මොකද දැන් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට English medium තමයි ගොඩක් නේද? වැදගත් වෙන්නේ. Right? If you want to go to the campus, right, you have to study in English. Right? ඔයගොල්ලෝ campus යන බලාපොරොත්තු වෙනවද? එහෙනම් English වලින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට campus වල study කරන්න වෙන්නේ. Right? If you study from grade 6 in English medium, I think it is very easy for you for your future educations. Right? ඔයගොල්ලන්ගේ අනාගත ඉගෙනීම් කටයුතු වලට ලොකු උදව්වක් වේවි English medium වලින් study කරන එක. Right. ඔන්න මම දැන් lesson එක පොඩ්ඩක් කරා හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මහන්සිත් ඇති නේද? අහගෙන ඉඳලා. Right. මට කියනවාද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ English medium තෝරගත්තේ ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්තෙන්ද? parents ලා force කරාද? අනිවාර්යෙන්ම English medium කරන්න ඕන කියලා. එහෙමද? Sir, I like English. Sir, I like it. Learn English medium. Right. Okay. Very good.
right ඔව් හරි කමන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එහෙනම් ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්තෙන් හරි නේද පේරන්ට්ස් ලා කිව්වටම ඔයගොල්ලෝ කරන්න යන්න එපා හරි ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් විතරයි කරන්න ඕන හරිද ඒ වගේම දැන් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් හිතෙනවා නම් කරගන්න පුළුවන් කියලා නේද අපිට කන්ටිනියු කරගෙන වැඩේ යන්න පුළුවන් right do you know what are the subjects in English medium you have to study No, sir. no ඒව දන්නෙත් නෑ නේද අපි හිතමු මේ ටිකක් නේද දැන් මම No, sir. lesson එක start කරගෙන ගියා හරි ඒ ටිකත් වැදගත් නේ ඔයගොල්ලන්ට නේද එහෙනම් මේ seminar එකේදී මම මේ ටිකක් කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ government schools නම් යන්නේ international වල නම් ගොඩක් දුරට සමහර subjects ඔක්කොම වගේ English medium කරනවා government schools නම් යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ subject ටික English medium වලින් study කරන්න තියෙනවා right what are the subjects mathematics science civic means citizenship education okay පුරවැසි අධ්‍යාපනය කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති health and physical education if you want you can note down okay දැන් අපේ permanent class වලට ආවත් නැතත් නේද ඔයගොල්ලෝ English medium කරනවා නම් මේ ටික දැනගෙන මේ වැඩේට යන්න right mathematics science civic health and physical education geography and ICT information and communication technology තොරතුරු තාක්ෂණය and also English you have to study in English no English එක කොහොමත් English නේ නේද right that's the subject so okay you have to study in English medium of government schools right mathematics science health and physical education civic geography ICT English and other subjects I think you have to study in Sinhala medium okay what are the other subjects yes I will type here history Sinhala. history mean ඉතිහාසය නේද ඉතිහාසය සිංහල මීඩියම් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා සිංහල and Buddhism Tamil you have to study in Sinhala Tamil right like that okay Tamil is a language no right now how many subjects I wrote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 okay there are 11 subjects I wrote here that's the our education subjects okay all of the subjects you can participate of our education academy and also you have to select another subject as the aesthetic subject what dancing art music ඒව තව තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ස්ටඩි කරන්න. හරිද? එතකොට ඒකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා තාතාකු කියලා සබ්ජෙක්ට් එකකුත් තියෙනවා. හරිද? ඔය මේ එක එක ඇක්ටිවිටීස් කරන ඒවා ප්‍රායෝගික තාක්ෂණික කුසලතා ඔන්නෝම සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. හරි? එහෙම තමයි සබ්ජෙක්ට්ස් 13 ඔයගොල්ලන්ට හැදෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් මම මේ රෙඩ් කලර් වලින් මාක් කරපු ටික ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කරන අයට අවශ්‍ය වෙන සබ්ජෙක්ට්ස් ටික එතකොට ඒ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට අපේ ඇකඩමි එක හරහා ඉදිරියට ස්ටඩි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ වීක් එක ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට්ස් වලට ඇවිල්ලා තමන්ට ගැළපෙනවද කියලා නේද? තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඩිසයිඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන ඒ අයටත් ඉන්ෆෝම් කරන්න. ඒ අයට ඉන්ෆෝම් කරලා අපේ ගෲප්ස් වලට එකතු කරලා ඒ අයටත් ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. right? නේද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියන්නේ නේද ගොඩක් අඩු වෙන් තියෙන අඩුවෙන් ළමයි සිලෙක්ට් කරගන්න නේද බය නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියවම බයයි නේද දැන් ඔයගොල්ලෝ බයද කියන්න මට ඔයගොල්ලෝ මේක කරගෙන යන්න බැරිද නේද you can right you can do it right? yes මොකද ඔයගොල්ලෝ වගේ ළමයි තමයි අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්නේ grade 6 එකේදී I like. yes එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ වෙනකොට නේද step by step improve කරගන්නවා knowledge එක right එනකොට බෑ
නේද? අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕන. But you have to do lot of works than other students. අනිත් ළමයින්ට වඩා ඔයගොල්ලෝ ටිකක් වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕන. පාඩම් කරන්න ඕන. හරිද? ටයිම් ටේබල් හදා ගන්න ඕන. දැන් අපේ ඇකඩමි එකට ඔයගොල්ලෝ ජොයින් වුණොත් එතකොට අපේ ටීචර්ස්ලා හරහා ඒ විදියට ඔයගොල්ලන්ට ඒවා යොමු කරයි. මෙන්න මේවා කරන්න ඕන කියලා. හරිද? හරි. Okay. It is enough no? ඇති නේද ඒ ටික? මම මීඩියම් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් ගැනත් පැහැදිලි කිරීමක් කරා අද සෙමිනාර් එකේදී maths වලට අමතරව. හරි? අපේ work එකට අමතරව. Right. Okay. Now I wrote here Sinhal, no? Sinhala. Hi. Okay. Do you want another example, another question for writing the word form? තව එකක් දෙන්නද? As the final, as the final question. Okay, sir. Did you receive the PDF of the tute? PDF එකක් ලැබුණාද ඔයගොල්ලෝගේ tute එකේ group එකේ? ලැබුණා නේද? Yes, sir. ඒක print out එකක් ගන්න හරිද? ඒකේ තියෙනවා මේ වගේ questions. අපි තව lesson එක තියෙනවා continue කරන්න. Okay. Right. Another one question I will give quickly. You write down this question as the final one. Same method, same one you have to do. Okay. Standard form write and word form write down. Okay, that's the number. Very large number, but very easy to write down the word form. Okay. Okay, some students ask the tute again send the WhatsApp group, no? Okay. I will send the PDF again your WhatsApp groups, okay? ඔගොල්ලෝ සිංහල මීඩියම් SM කියලා group එකක් ඇතිනේ නේ groups වගේක් ඇතිනේ SM කියලා ඒ සිංහල මීඩියම් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ groups ටික හරිද ඒකේ ඒ groups වල ඉන්නව නම් මම හිතන්නේ අද ඔයගොල්ලෝගේ link එක ඒකටත් ලැබෙන්නේ නැති ඒ groups වල ඉන්නව නම් English medium group වලට join වෙන්න හරිද English medium එකට join වෙන්න එතකොට ඒක හරහා ඔයගොල්ලන්ට PDF එක tute එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා right Right, I finish now. Very small part you have to write. Okay, first I am going to separate into periods. Look at the separating part. I will put the commas. Last 3 zeros, one group. 1 0 0, that's another group. 0 0 0, another group. Okay, so you have to separate into groups. I will separate into groups. 2, keep the space, 0 0 0, keep the space, 0 0 1, keep the space, 0 0 0.
Okay, then also I will write the period names. This one unit, thousand, million, billion. Then I will write the answer word form. Look at the first period 2, no? So you can write 2. Period name is billion. Million period, do you want to write it? No. Why? The number is 0, no? Not need to write down. Thousand period, what is the value? 1. 1,000. Unit period 0. You can see only zeros. So not need to write down unit period values. So what is the answer? 2,001,000. Are you correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now I think you can understand this part well today. No? Yes. Are you clear? Yes, sir. Clear. Sir. Also you study with yourself more things like that questions. You can use the PDF of the tute. You can Sir. print it out and you can do with yourself. Sir. Yes. Sir, එතකොට ආපහු පන්ති තියෙන්නේ කවද්ද? අපේ අපෝ මැත්ස් ක්ලාස් එක ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වනේ නේද? සෙමිනාර් සීරීස් එකක් කියලා අපේ මේ වීක් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සීරීස් එකෙන් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ මැත්ස් ක්ලාස් එක next Saturday ඉඳලා start වෙන්න ගොඩක් වෙලාවට ඉඩ තියෙනවා. right fixed time table එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීක් එක ඇතුළත මෙන්න මේ subjects වලට join වෙලා බලන්න. හරිද? මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරනකොට නේද අර මම හිතන්නේ එකම ඇකඩමි එකකින් ඔක්කොම ටික කරගත්තොත් නේද ටීචර්ස්ලා ඔයගොල්ලෝ සැටිස් නම් නේද එකම තැනකින් කරගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ ටයිම් වල ක්ලෑෂ් වීමක් නැතුව ගැටලුවක් නැතුව ඉදිරියට ක්ලාසස් වලට ගෙදර ඉඳගෙන ජොයින් වීමේ හැකියාව තියෙනවා නේද ඒකින්ද මේ සබ්ජෙක්ට්ස් වලට ජොයින් වෙලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රී නේ තියෙන්නේ ජොයින් වෙලා බලන්න right ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙනවා නම් අපේ ඇප්ලිකේෂන්ස් දාලා ඉදිරියට ඉන්ෆෝම් කිරීමක් කරයි ඇකඩමි එකෙන් ඒ හරහා ඔයගොල්ලන්ට ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පර්මනන්ට් ජොයින් වෙන අයට අපි ඉන්ෆෝම් කිරීම Excuse me, sir. මොනවද කොහොමද ඉස්සරහට වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. ඔව්. Can you send a photo of the timetable to the group? Okay, I think the academy sent again 10. Today you have some lot of classes, okay, seminars. හරි අද දවසේ ඔයගොල්ලෝ නිවාඩු දවසක් ඉඳලා අපි මේක අර ඉක්මනින් එක සතියකින් ඉවර කරන්න තමයි මේ අද දවසේදී පොඩ්ඩක් subjects classes 4ක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. Now mathematics, then 11 a.m. will be started Tamil class. Sinhala and Buddhism class will be started at 1:30 p.m. and English class will be started at 6:30 p.m. Okay, tomorrow again we can meet with me, right? I am the teacher of mathematics, science and health, right? And other subjects you can meet another teachers. Okay, Okay, sir. right. Okay, now I think the time is over now. We can come end the class. Okay. හරි එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ අද දවසේ මේක ගැටලුවක් නැතුව කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති වැඩ ටික. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ටියුන්ට් එකත් හරියට කරන්න. ඔය වගේ questions තියෙනවා ඒව කරන්න. තාම අපේ lesson එක ඉවර නෑ. තව තියෙනවා. ඒක අපි next day එකේදී continue කරනවා. Okay? Okay, now I'm going to stop the class today. Thank you for joining today class. Goodbye all of you and Goodbye. Bye, sir. Have a great day, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.